How to pay SSS contribution by Maya. Ayan, open Maya app, then hanapin po natin ang SSS contribution. Yan. Tapos enter payment reference number. Kinapi-paste ko na lang po yan from the internet. And enter amount. 3 months po yung binabayaran namin, kaya 1,680, 560 per month. Then PRN, account type, then voluntary. Then enter nyo din po yung email nyo, pero optional lang. Pero gusto ko yan para meron akong prueba. And then enter nyo po yung member name. Yan, binabayaran ko po yung SSS ng asawa ko. Yan. Then click pay. Yan, check nyo po yung mga details kung tama po. Then payment na. Okay? Then, from my wallet, then 1,688 kasi may additional 8 for service fee. Yan, automatic po siyang magre-reflect. Thank you po!